Hi everyone, it's me Oля here. Welcome to my channel. In this video we are going to talk about instrumental case in Ukrainian. We will practice instrumental case in Ukrainian. But before we start learning, I would like to quickly remind you that if you haven't yet but would like to follow me on my other social media, these are their names. Also, if you like my content and would like to support my channel, you can do that on Patreon. I will leave all the links down below to my Patreon, to all my social media. Also, if you happen to be a person who doesn't like to take their own notes, I got you covered. I am posting all the notes to all the videos that I am uploading to my YouTube on Patreon. So if you want, you can go to my Patreon and download your notes from there. And now we can finally start learning. So instrumental case in Ukrainian sounds like орудний відмінок. Орудний відмінок. Орудний comes from the verb орудувати. And орудувати in Ukrainian means to operate with, to handle with, to wield, to do something by the mean of something else, such as cut with a knife, write with a pen, walk with your feet, etc. And in Ukrainian we say орудувати ким, to operate by whom, or орудувати чим, to operate by what. So ким, by whom, and чим, by what are the questions for our instrumental case, for орудний відмінок. Ким, by whom, чим, by what. The range of usage of instrumental case in Ukrainian is really wide, so let us take a look when do we use instrumental in Ukrainian. So first of all, we use instrumental case when we talk about accompaniment, okay, about doing something together with someone else. For that we use preposition z or z. These are not two different prepositions. You can say z or z. It's just two forms of the same preposition, which translates to English as with. Okay, with means z or z. So, for instance, with mother, we would say з матір'ю. Okay, with whom? З ким? З матір'ю. Матір'ю in instrumental case. With a manager, з менеджером. З менеджером. З ким? З менеджером. Менеджером, again, instrumental case. With friends, з друзями. Друзями, instrumental case. Let's take a look at some instances. Ми з сестрою їздили у Львів. Ми з сестрою їздили у Львів. Me and my sister went to Lviv. Ми з ким? З сестрою. With sister. Сестрою, instrumental case. Де Степан? У парку з друзями. Where is Степан? In the park with friends. З ким? З друзями. Друзями, instrumental case. З Україною в серці. With Ukraine in heart. З Україною в серці. З чим? З Україною. Україною, instrumental case. Професор спілкувався зі студентами про економіку. Професор спілкувався зі студентами про економіку. The professor was talking to students about economy. Спілкувався з ким? Зі студентами. With whom? With students. Студентами, instrumental case. Наша компанія працює з іноземними постачальниками. Наша компанія працює з іноземними постачальниками. Our company works with foreign suppliers. З ким? With whom? З постачальниками. Постачальниками, instrumental case. Another instance of using instrumental case is when we want to say that we are doing something with the help of something else, by the means of something else. That's the instance I told you about in the very beginning. For instance, to cut with a knife, to write with a pen, etc. Писати олівцем, to write with a pencil. Писати чим? Олівцем. Олівцем, instrumental. Їхати автомобілем.
Їхати автомобілем. To go by car. Їхати чим? Автомобілем. Автомобілем instrumental. Фарбувати пензликом. Фарбувати пензликом. To paint with a brush. Фарбувати чим? Пензликом. Пензликом instrumental. Мити милом. Мити милом. To wash by soap. To wash with soap. Окей? Мити чим? Милом. Милом instrumental. Витирати рушником. Витирати рушником. To dry with a towel. Витирати чим? Рушником. For instance, діти гралися ляльками і машинками. Діти гралися ляльками і машинками. The children were playing with dolls and cars. Діти гралися чим? Гралися ляльками. Also гралися чим? Гралися машинками, ляльками. And машинками instrumental case. Ми приїхали автобусом. Ми приїхали автобусом. We arrived by bus. Ми приїхали чим? By means of what? Чим? Автобусом. Автобусом instrumental. Світлана порізала пальця ножем. Світлана порізала пальця ножем. Світлана cut her finger with a knife. Well, yeah, accidents happen sometimes. So, порізала чим? Cut with what? By means of what? Порізала чим? Порізала ножем. Ножем instrumental. Another instance. Яким шампунем ти миєш волосся? Яким шампунем ти миєш волосся? With what kind of shampoo do you wash your hair? Миєш волосся, wash your hair with what? With shampoo. Миєш чим? Миєш шампунем. Instrumental case. Не забувайте мити руки милом. Don't forget to wash your hands with soap. Мити чим? By means of what? To wash hands by means of what? With soap. By soap. Милом. Instrumental case. Number 3, when we talk about language. So if we have a phrase to write in some language, to speak in some language, to talk to somebody in some language, so the name of the language will be used in instrumental case. For instance, говорити українською. To speak Ukrainian, or розмовляти іспанською, to speak Spanish. Спілкуватися французькою, to communicate in French. Співати турецькою, to sing in Turkish. Писати арабською, to write in Arabic, etc. For instance, я трішки розмовляю арабською. Я трішки розмовляю арабською. I can speak a little Arabic. Розмовляю чим? Right? Розмовляю арабською. Арабською, the name of the language, Arabic, in instrumental case. Мій друг пише книгу італійською мовою. Мій друг пише книгу італійською мовою. My friend is writing a book in Italian language. Пише чим? Італійською мовою. Італійською мовою. With Italian language. Італійською мовою, both words, in instrumental case. Another instance. Я чую, як він співає турецькою. Я чую, як він співає турецькою. I can hear him sing in Turkish. Співає турецькою. Співає чим? Турецькою мовою. Турецькою in Hi, Modest. Турецькою in instrumental case. Ти говориш українською. Ти говориш українською. Do you speak Ukrainian? Ти говориш чим? Українською. Українською instrumental case. Number 4. We should also use instrumental case with prepositions за, behind, перед, in front of, над, above, під, under, and між, between. For instance, почекайте, будь ласка, за дверима. Something a doctor could tell you. Почекайте, будь ласка, за дверима. Please wait behind the door. За чим? За дверима. Дверима – instrumental case. Дерево росте перед будинком. Дерево росте перед будинком. The tree grows in front of the house. Перед будинком. Перед чим?
перед будинком. Будинком instrumental case. Над морем літають чайки. Над морем літають чайки. The seagulls are flying above the sea. Над морем. Above the sea. Над чим? Над морем. Морем instrumental case. Де мій зошит? Під книжкою. Де мій зошит? Where is my notebook? Під книжкою. Under the book. Під чим? Під книжкою. Under the book. Книжкою instrumental case. Наша школа розташована між банком і стадіоном. Наша школа розташована між банком і стадіоном. Our school is situated, is placed between the bank and the stadium. Між банком і стадіоном. Між чим? Між банком and між чим? Між стадіоном. Банком and стадіоном instrumental case. Number 5, when we talk about profession. So if we want to say that somebody works as something or somebody wants to become something, when we mean a profession, when we mean some sort of occupation, then we also use the name of this profession or this occupation in instrumental case. For instance, я завжди хотіла бути вчителькою. Я завжди хотіла бути вчителькою. I always wanted to be a teacher. Бути ким? To be what? Вчителькою. Вчителькою instrumental case. Мій батько працює інженером. Мій батько працює інженером. My father works as an engineer. Працює ким? Працює інженером. Instrumental case. Number 6, we also use instrumental case with certain verbs, such as займатися. Займатися means to go in for, when we talk about sport, for instance, to do some sort of sports. Займатися футболом, займатися спортом, займатися боксом, to do boxing, to engage in also. Цікавитися. Цікавитися. Цікавитися means to be interested in. Захоплюватися. Захоплюватися, to be fond of something, to admire something or someone. Here also we have verbs like ставати, to become. For instance, моя сестра займається боксом. Моя сестра займається боксом. My sister goes in for, or my sister does boxing. Степан цікавиться літературою. Степан цікавиться літературою. Степан is interested in literature. Цікавиться чим? Літературою. Instrumental case. Займається чим? Боксом. Again, instrumental case. And the final unit for today, unit number 7, is telling us that we should use instrumental case with Ukrainian linking verb to be, бути, okay? For instance, he was a talented artist. Він був талановитим художником. Він був ким? Талановитим художником. He was a talented artist. However, the situation with the linking verb to be in Ukrainian is quite tricky. With instrumental case, can be quite tricky. Because I told you the grammatically correct way to say that he was a talented artist is він був ким? Талановитим художником. Талановитим художником in instrumental case. But you will also not be mistaken if you say він був талановитий художник. Він був хто? Талановитий художник. Nominative. Okay? So we can come to conclusion that with the verb to be as an object of the linking verb to be, instrumental case and nominative case are sort of interchangeable. Are they always interchangeable? No. When are they interchangeable? When it's better to use one
and when it's better to use the other, let us try to figure out. So first of all, it will greatly depend on the tense, okay? So in past tense, the forms that the verb to be takes is був, була, було, and були. So the word in question here is the object, right, of this verb to be. And in the past, after був, була, було, були, we can use nominative and instrumental. They are interchangeable. So you can say він був талановитий художник using nominative case, or він був талановитим художником using instrumental case, and in both cases you will be correct, grammatically correct. When you have a situation when a subject and an object are of different gender, then it is strongly recommended to use instrumental. For instance, цей будинок був моєю мрією. Цей будинок був моєю мрією. This house was my dream. Будинок, the subject, is masculine word, is a masculine noun, будинок, and dream, мрія, is a feminine noun, okay? And it is an object. So, in that case, we used мрією, we used instrumental case because that is the correct way to put it. Another instance, та картина була справжнім шедевром. Та картина була справжнім шедевром. That picture was a true masterpiece, was a real masterpiece. So, картина, our subject is feminine, and шедевр, masterpiece, is masculine. Okay, that's why we used instrumental case for the word masterpiece. Та картина була чим? Справжнім шедевром. Картина була чим? Була шедевром. Also, instrumental case is more preferable when you are talking about profession or occupation. Again, it's not very principle, but it is better that you use instrumental. For instance, вона була вчителькою. She was a teacher, rather than вона була вчителька. Again, вона була вчителька is grammatically correct. Він був трактористом. He was a tractor driver. Він був ким? Трактористом. Вона була ким? Вчителькою. Вчителькою and трактористом in instrumental case, because using instrumental case is more preferable when we are talking about professions, jobs, works, occupations. Now let us take a look at present tense. So the verb to be, the linking verb to be in Ukrainian in present tense sounds like є. Є. And if you have been learning Ukrainian for a while, you know that Ukrainians very often tend to just skip є and not say it. So we understand, we know that є is there, but we don't use it, okay? So in a situation, in a sentence when є is skipped, we must use nominative case for our object, okay? For instance, вона вчителька. Вона хто? Вона вчителька. Вчителька in nominative case. Цей будинок – його власність. Цей будинок – його власність. This house is his property. Цей будинок – що? Його власність. And here this rule is quite strict. I cannot imagine myself saying that вона вчителькою. So if є is skipped, use nominative for an object. But then again, we don't really have to always skip є. We can keep it. So if in a present tense sentence we decide to keep є, or we see a sentence where there is є, then we use instrumental. Okay? Вона є вчителькою. Вона є ким? Вона є вчителькою. Цей будинок є його власністю. Цей будинок є його власністю. This house is his property. Цей будинок є чим? Його власністю. Власністю instrumental. And what kind of situation we have with the verb to be in the future tense. So the forms that the verb to be will take would depend on gender and the number.
буду, будеш, будуть, будемо, буде, etc. So, good news, the future only holds for us instrumental case. For instance, я буду вчителькою. Я буду вчителькою. I will be a teacher. Я буду ким? Я буду вчителькою. Okay? Він буде трактористом. Він буде трактористом. He will be a tractor driver. Він буде ким? Трактористом. Instrumental. Цей будинок буде моєю власністю. Цей будинок буде моєю власністю. This house will be my property. Цей будинок буде чим? Моєю власністю. Власністю in instrumental case. Okay? So to sum it up with the verb to be. When we have an object and we don't know which case we should choose. Nominative or instrumental. In the past, nominative and instrumental for an object are more or less interchangeable. However, if you don't want to think about it, I would rather recommend you to go for instrumental, because there are many cases that instrumental is more preferable than nominative. Okay, so you are less likely to sound unnaturally. In the present tense, the situation is a bit tricky. So if we keep ye, we use instrumental. If we skip ye, we use nominative. And the future only holds instrumental for us. Here, no confusion. You see the future form of the verb to be, you know that you should use instrumental case. That's all I wanted to tell you about instrumental case today. If you still have any questions, do not hesitate and leave them down below. Also, if you enjoyed this video, which I hope you did, don't forget to give it a thumbs up or a thumbs down if you didn't for some reason. Also, don't forget to subscribe to my channel so that we can learn Ukrainian together, and I will see you in my next video, hopefully very soon. The next video is going to be on locative case. Bye!